Hello friends, I am Chandan. Today's chapter is Conduction. Today's chapter name is Conduction. This is under heat transfer. This chapter is under heat transfer. Okay. So some important question which is some previous year question which is asked in GATE exam will understand. We try to solve this problem, so one by one I solve it. So let's begin. So suppose there is a question number 3. Okay, for a current carrying wire of 20 millimeter diameter exposed to air, H that is equal to 20 watt per meter square Kelvin, maximum heat dissipation occurs when thickness of insulation that is 0.5 watt per meter Kelvin. So first, what is given in this question? Okay, so try to write down this what is given in this question. So question number is there. Okay, for a current carrying wire of diameter 20 millimeter, so diameter that is 20 millimeter, exposed to H, where H that is heat transfer coefficient that is 20 watt per meter square Kelvin. Maximum heat dissipation occurs when thickness of insulation is. So you have to find out the thickness of insulation. What is given in this question? That is K, that is 0.5 watt per meter Kelvin. Okay, you have to find the critical radius of insulation. So in this question, what is the critical radius of insulation? RC. There is a formula, একটা formula আছে এখানে, that is K upon H. K upon H. Okay. So here RC that is equal to K, that is 0.5 by H, that is 20. If you calculate that value, this value will be 0.025 meter, that is equal to 25 millimeter. Okay, so what is given in this question? So maximum heat dissipation occurs when the thickness of insulation. So here what is the radius of this case? So 20 by 2, that is 10 millimeter. Okay, so maximum heat dissipation occurs when thickness of insulation, thickness of insulation that is equal to 25 minus 10 millimeter. So that is equal to 15 millimeter. Okay, this is our answer. So in this question, there is option D is correct. Okay, option D is correct. Next, there is another important question number 7. So this question, it is proposed to coat a 1 millimeter diameter wire with enamels paint K equal to 0.1 watt per meter Kelvin to increase heat transfer with air. If the air side heat transfer coefficient is 100 watt per meter square Kelvin, the optimum thickness of enamel paint should be. So what is given in this question? So it is proposed. So it is proposed to coat a 1 millimeter diameter wire. So diameter that is 1 millimeter. Okay, so diameter is 1 millimeter.
Okay. If diameter is 1 millimeter, and what is given in this case, K equal to 0.1 meter Kelvin. So K, that is equal to 0.1 watt per meter Kelvin. To increase heat transfer rate with air, so H, the value H is given 100 watt per meter square Kelvin. The optimum thickness of, so RC, you have to find out the RC. Okay, so again the RC formula, that is equal to K by H. This RC formula is valid for cylinder. This RC formula is valid for cylinder. Okay, K by H. So RC, that is equal to K 0.1 by H, that is 100. That is equal to 1 millimeter. Okay, 1 millimeter. Now what is given, the optimum thickness of enamel paint should be. So here diameter, that is 1 millimeter. So what is the radius? That is 1 divided by 2, that is 0.5 millimeter. So that means the optimum thickness of enamel. So optimum thickness of enamel, that is equal to, so 1 minus 0.5 millimeter, that is equal to 0.5 millimeter. Okay, okay, so this will be our answer, 0.5 millimeter. This will be the answer. So here option B is correct. Here option B is correct. Okay, now next question number 10. নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 10। আচ্ছা, এখানে আমি মেনলি ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলোই করাচ্ছি, যেগুলো গেটে অনেক অনেক ইম্পর্ট্যান্ট, সেগুলোই আমি করাচ্ছি। আর যেগুলো ছোটো ছোটো ম্যাথ, সেগুলো আমি অত করাচ্ছি না, সেগুলো একদম ইজি ম্যাথ। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 10, হোয়াট ইজ গিভেন ইন দিস কোশ্চেন? সো এ স্টেনলেস স্টিল টিউব, so here a stainless steel tube KS, that is equal to 19 watt per meter Kelvin, of 2 cm inner diameter, and 5 cm outer diameter, is insulated with 3 cm thick asbestos K, that is equal to 0.2 watt per meter Kelvin. If the temperature difference between the innermost and outermost surfaces is 600 degrees Celsius, the heat transfer rate per unit length is. So what is given in this question? So stainless steel tube KS is equal to 19 watt per meter Kelvin. Inner diameter, suppose R1, that is 2 cm, and outer diameter R2, that is 5 cm. Okay, so here in this question, suppose this is R1 and this is R2. Okay, so this is R1, this is R2. Okay, so R1, that is 2 cm, and R2 5 cm. Okay, now so stainless steel KS, so here this is steel, STEEL, this is steel. Okay, insulated with 3 cm thick asbestos. There is the outer side is asbestos. This is asbestos.
asbestos. Okay, so what is the value of R3? So insulated with 3 centimeter thick asbestos, so R3 will be, sorry, there is a inner diameter is given, so what is the radius? That is 1 centimeter and 2.5 centimeter, 5 divided by 2.5 centimeter, and there is a 2.5 plus 3 centimeter, that is 5.5 centimeter. Okay, and K of asbestos is given, that is equal to 0.2 watt per meter Kelvin. If the temperature difference between the innermost and outermost, so here this temperature, suppose this temperature, this is T1, this is T2, and there is T3. So suppose T1 minus T3 equal to 600 degree Celsius temperature, so the heat transfer rate per unit length. Per unit length means length that is equal to 1. So you have to find out the heat transfer rate. So Q dot per unit length. Okay. So what will be the answer? What will be the answer? So the answer is here. So there is steel and there is asbestos. Okay, স্টিলের যে রেডিয়াস R1 দ্যাট ইজ 1 সেন্টিমিটার হচ্ছে, আর R2 হচ্ছে 2.5 সেন্টিমিটার. সো 1 সেন্টিমিটার মিন্স 1 সেন্টিমিটার মিন্স 0.01 মিটার, 0.025 মিটার, 0.055 মিটার. Okay, so R1 that is 0.1, R2 0.025, and R3 0.055 meter. And Ks, thermal conductivity of steel 19, and thermal conductivity of asbestos, that is 0.2, and temperature is 600 degrees Celsius, and L equal to 1. So what is the heat transfer rate? So what is the heat transfer rate? That is, the formula is given, that is Q dot, that is equal to T1 minus T3 by ln R2 by R1 by 2 pi KL plus K of steel plus ln R3 by R2 by 2 pi K asbestos L. So if you তুমি যদি এখানে ভ্যালু পুট করো, সো T1 minus T3 that is 600 is given, ln R2 by R1 that is 0.025 divided by 0.01 by 2 pi Ks that is 19 into L means 1, L equal to 1 plus ln R3 0.055 divided by 0.025 divided by 2 pi K of asbestos, that is 0.2 into 1. So if you calculate the value, this value will be 944.7 watt per meter. Okay, so here the correct answer is option C, 944.72 watt per meter. Okay, so complete. Now next question, that is question number 13. This question, this is very very important question. Okay, in this question, heat flows through a composite slab. This is the composite slab as shown below. The depth of the slab is 1 meter. The K values are in watt per meter Kelvin. So K value is given.
Okay, K value is given. The overall thermal resistance in Kelvin per watt is. You have to find out what is the overall thermal resistance. What is the overall thermal resistance in Kelvin per watt is. Okay. So what is given in this question? So in this question, there is a slab. Okay, and the length of this slab, that is 0.5 meter. There is another slab. Another two slab is given. So this length is, that is 0.25 meter. So here K that is equal to 0.02. Suppose this is K1, K2 that is equal to 0.10, and K3 that is equal to 0.04. This is slab number 1, this is slab number 2, this is 3. Okay, so there heat transfer heat flux যেটা Q by A. Okay, so here the length, that is 0.5 meter, and this is 1.0 meter. Okay, so what is given in this question? The depth of the slab. So depth of the slab, that depth means এই যে স্ল্যাবটা আছে এর পেছনে কতটা ডেপথ রয়েছে, ডেপথ অফ দ্য স্ল্যাব, দ্যাট ইজ DPTH, ডেপথ, দ্যাট ইজ 1 meter. You have to find out the overall thermal resistance in Kelvin per watt is. Okay, so how you calculate this value? So this value will be calculated. So if you draw the electric circuit diagram, then this will be the electric circuit diagram. This will be electric circuit diagram. Okay, suppose this is RTH1, that means thermal resistance for slab 1. This is thermal resistance for slab 2, thermal resistance for slab 3. Okay, এই দুটো এটা প্যারালালে আছে, আর এটা আর এই দুটো শ্রেণীতে আছে, ঠিক আছে। সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য overall thermal resistance. Okay, how you calculate that value? So overall thermal resistance, so you have to first আমরা RTH বের করব। So RTH1, that is equal to, so we know that Q, that is equal to KA dt by dx. So from here, this is dt by dx by KA. This is dx by KA means dx by KA means thermal resistance. Okay, so dx means this length, this is dx by K into area of this plate. What is the area of this plate? That is, what is the area of this plate? That is this length and depth 1 meter. This length and depth 1 meter. Okay, so thermal conductivity for slab 1, that is
dx by k, dx by that is dx, what is the dx? dx means 0.5, 0.5 by ka মানে k1 into a, তাহলে k1 0.02 into a. What is the value of a? This is 1 into depth is 1. Okay, depth is 1, so this is 1. Okay, if you calculate the value, that is 25. This is 25. Okay, rth 2, that is dx by ka, dx that is 0.25 by k, that is k2 that is 0.10, 0.10 into a that is what? That is 0.5 into 1. If you calculate that value, this is 5. Okay, then rth 3, so that is 0.25 dx by k, dx by ka, k that is 0.04 into a means that is, this is 0.5, this is total 1, so this is what? This is also 0.5, so 0.5 into 1. 1 means depth, এখানে 1 হচ্ছে ডেপথের জন্য, এখানে 1 বসছে। সো এখানে হচ্ছে, এখানে যদি তুমি ক্যালকুলেটরে পুট করো তো এটা অ্যান্সার বেরোবে 12.5. ওকে, সো so you have to find out the overall thermal resistance. What is the overall thermal resistance? So rth equivalent that is equal to rth1 plus rth1 plus, so formula is rth2 into rth3 by rth2 plus rth3. If you put the value rth1, that is 25 plus 5 into 12.5 divided by 5 plus 12.5. If you calculate the value, that is 28.6 Kelvin per watt. So this will be the correct answer. So here the answer is 28.6 Kelvin per watt. Okay, so this question is done. Okay, now next question is that, next question, this is question number 13. Next question number 14. So 14 is given in a composite, 14 is given here in a composite slab. The temperature at the interface, T interface, here this is the T interface temperature between two material is equal to the average of the temperature at the two ends. That means this temperature is equal to T1 plus T2 by 2. Okay, average of T1 plus T2. Okay, now assuming steady one dimensional heat conduction, which of the following statement is true about the respective thermal conductivities? Okay, so here চারটা অপশন দেওয়া আছে, 2k1 that is equal to k2, k1 equal to k2, 2k1 equal to 3k2, k1 equal to 2k2. So we have to determine this condition. Okay, so question number 14. So question number 14, what is given in this question? So here so what is given? So there is a two slab. Okay, there is a two slab. There is a two slab. There is a two slab. Here this is two slab. So this is 2b. The length of this slab, that is 2b, and this is only b. Okay, so the temperature here, this is T1, this is the intermediate temperature, T intermediate temperature, and here this temperature is T2.
Okay, so thermal conductivity K1, this is K2. So here this is the temperature distribution. Okay, so here you have to find out the relation between K1 and K2. Okay, so heat is transferred through this plate. Both the plate is given. So this is suppose this is one plate, and this is another plate. Suppose this is another plate. Okay, this is one plate and this is another plate. Okay, so here the thermal conductivity K1, this plate is thermal conductivity K1 and this plate is thermal conductivity K2. Okay, heat is always transfer from this side to that side, so here the formula, so heat is always transfer from this condition. Okay, so if you apply the formula Fourier law of heat conduction, what is the Fourier law of heat conduction? That is equal to Q dot, that is equal to heat transfer rate, that is equal to Ka dt by dx. Okay, so what is K? K means there is a thermal conductivity and A means area. Area means what area? Suppose this is the plate. What is the area? This is the area and the heat is flow from this side to that side. So what is the area? This area, not this area. So this area is given. Okay, so Q, that is equal to K into K thermal conductivity area into dt by dx. Means dt by T1 minus Ti by dx means this 2b. Okay, so দেখো আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, এটা এই প্লেটের মাধ্যমে যেভাবে যেই হিট ট্রান্সফারটা হবে, ঠিক এর পাশে যে একটা প্লেট আছে সেই প্লেটের মধ্যে দিয়েও সেম হিট ট্রান্সফার হবে। ওকে, সো কিউ, সো if you apply this condition Q1 that is equal to Q2 DOS, that is equal to K1 A dt by dx. What is the temperature difference? T1 minus Ti by dx value 2b, that is equal, dx means 2b, and for plate 2, that is Q2, that is equal to K2 into A Ti minus T2 by B. Okay, understand it? Okay, now this A cancel out, B and this B cancel out. Okay, now K1 into T1 minus Ti by 2, that is equal to K2 into Ti minus T2. Okay, now what is given in this question? So the temperature at the interface cylinder between two materials is equal to the average of the temperature at the two ends. So Ti that is equal to T1 plus T2 by 2. Okay, so if you put the value here, this is K1, so K1 into T1 minus Ti, that is 2K2 into Ti minus T2. So if you put the value of Ti, that is K1 into T1 minus T2 plus, so T1 plus T2 by 2 equal to 2K2. So here T1 plus T2 by 2 minus T2. Okay, so that is equal to K1, this is 2T1 minus T1 minus T2,
K2 into 2 T1 plus T2 minus 2 T2. Okay, so from here K1, that is 2 T1 minus T1, that means T1 minus T2, that is 2 K2, that is equal to T1 plus T2 minus 2 T2. So here T1 minus T2, T1 minus T2, T1 minus T2 by 2. So T1 minus T2 by 2, T1 minus T2 by 2, this cancel out হয়ে গেল। তাহলে এখান থেকে K1 that is equal to 2K2. So this is the correct answer. This is the correct answer. So what is the correct answer? In this case, option D is correct. In this case, option D is correct. Option D is correct. In this case, option D is correct. Okay. So this question is done. Now, next question. So next question is this question. This question, very very important question. You have to understand this concept. That is very very important question. So what is in this question? So in this question, a long glass cylinder of inner diameter, that is diameter is given, that is 0.03 meter, and outer diameter, that is 0.05 meter, carries, so this is the cylinder, okay, carries hot fluid inside, full stop. If the thermal conductivity of glass, that is 1.05 watt per meter Kelvin, the thermal resistance per unit length of the cylinder. So thermal resistance per unit length of the cylinder. Okay, so what is given in this question? What is given? So in this question, so a long cylinder of inner diameter, suppose D1, that is equal to 0.03 meter, and outer diameter, that is 0.05 meter. So thermal conductivity of glass, that is 1.05 watt per meter Kelvin. Okay, so thermal resistance, you have to find out the thermal resistance. RTH equal to what? You have to find out the thermal resistance. For cylinder, the thermal resistance formula is RTH, that is equal to ln R2 by R1 by 2 pi K into L. Okay, so K is given, so length per unit length means here the L is 1. So what is the value of RTH? That is ln R2 by R1. So what is the value of R1? R1 is 0.03 by 2 meter, and R2 is, so here R2, that is 0.05 by 2 meter. Okay, if you put this value here, that is R2 by R1, that is 0.05 by 0.03. 2 cancel out. So in this case, by 2 pi K, what is the value of K? That is 1.05 into L, value of 1. So if you calculate that value, this value will be 0.077 Kelvin per watt. So this will be the correct answer. So here the correct answer is 0.077. Okay, now next question number 17. So what is this question? In this question, question number 17, heat is being transferred conductively from a cylindrical nuclear reactor fuel rod
of 50 millimeter diameter to water at 75 degrees Celsius. Under steady state condition, the rate of heat generation within the fuel element is 10 to the power 6 watt per meter cube, and the convective heat transfer coefficient is 1 kilowatt per meter square Kelvin. The outer surface temperature of the fuel element would be. What is the outer surface temperature of the fuel element? So what is given in this question? So in this question there is given that heat is being transferred conductively from a cylindrical nuclear rod reactor fuel rod of 50 millimeter diameter to water at 75 degrees Celsius. Under steady state condition, the rate of heat generation within the fuel element, that is 10 to the power 6 watt per meter cube, and the convective heat transfer coefficient is 1 kilowatt per meter square Kelvin. The outer surface temperature of the fuel element would be 700 Kelvin, 625 Kelvin, 360 Kelvin, 400 Kelvin. So first of all, you have to write down what is given in this question. Okay, now so in this question so heat is being transferred conductively given heat is being transferred conductively from a cylindrical nuclear rod fuel rod of, so diameter is given, so diameter that is 50 millimeter, to water temperature. What is the temperature of water? That is T infinity, suppose 75 degree Celsius. Okay, under steady state condition, the rate of heat generation within the fuel element, so Qg, that is equal to 10 to the power 6 watt per meter cube. Okay, and the convective heat transfer coefficient, so H, that is equal to 1 kilowatt per meter square Kelvin. The outer surface temperature of the fuel element would be, so what will be the outer surface temperature? Ts. Surface temperature Ts, the outer surface temperature Ts. Suppose there is a rod. This is one rod. Okay, this is a rod. The length of this rod, that is L. The length of this rod, this is L. Okay, and diameter, this is D. Okay, diameter in this case, that is D, and D, that is 50 millimeter, that is equal to 0.05 meter. Okay, and Qg is given, that is 10 to the power 6 watt per meter cube. Okay, তাহলে Qg এই সিলিন্ড্রিক্যাল রডের মধ্যে Qg হিট জেনারেশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ Qg. ওকে, সো এই রডটা থেকে যে হিটটা জেনারেট করছে সেই হিটটাই এই যে ওয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে. এই ওয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে. তাহলে টোটাল হিট জেনারেশন কত হচ্ছে? হিট জেনারেশন টোটাল হচ্ছে 10 to the power 6 watt per meter cube. So if you multiply this, so suppose so here the what is given? Okay, heat is being transferred conductively from a cylindrical nuclear reactor rod. So this is the nuclear reactor rod. Okay, and so 50 millimeter, and the water. So here the water temperature is T infinity, that is 75 degree Celsius. The water temperature is 75 degrees Celsius. Okay, 75 degrees Celsius. Now
তাহলে টোটাল কত হিট জেনারেট করছে, দ্যাট ইজ কিউজি ইন্টু বি ভলিউম অফ দিস রড, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কতটা হিট জেনারেট করছে এখানে আর কতটা হিট ট্রান্সফার হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু যেটা জেনারেট করছে সেটাই হচ্ছে ট্রান্সফার হবে। আর ট্রান্সফারটা কি এর ওয়াল দিয়ে হবে, মানে এই যে রড এর ওয়াল মানে বাইরে এই যে ওয়াল দিয়ে হিটে ট্রান্সফার করবে। তাহলে এখানে হিট ওয়াল নিউটন ল অফ কুলিং কী বলেছে না H into A into temperature difference. So what is this? So here this wall temperature is, suppose this is Ts. You have to find out this Ts. Okay, Ts minus T infinity. Okay, so now put the value. So Qg, what is the value of Qg? That is 10 to the power 6 into V that is equal to pi by 4 d square into L, pi by 4 d square into L, তাহলে pi by 4 into d square, that is 0.05 square into L, that is equal to H. What is the value of H? That is 1000, 1 kilowatt per meter square Kelvin. So 1000 into area. What is the area of this rod? That is equal to pi d into L. তাহলে pi into d. What is the value of d? 0.05 into L into Ts minus T infinity. Ts minus T infinity. What is the value of T infinity? That is 75 degrees Celsius. Okay, so L and L cancel out. Okay, and this pi and this pi cancel out. So if you calculate the value, this value will be Ts, that is equal to 87.5 degrees Celsius. 7.5 degrees Celsius. So question number 17. So what is so এখানে কি চেয়েছে না, the outer surface temperature of the fuel element would be. So this is here কেলভিনে দেওয়া আছে। তো এখান থেকে দেখো এখানে 87.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেরিয়েছে, তাহলে কেলভিনে ট্রান্সফার করতে হলে দ্যাট ইজ Ts that is equal to 87.5 plus 273, that is 360.5 Kelvin. 360.5 Kelvin. So this will be the correct answer. So here the option C is correct. Now next question number 18. Question number 18. Okay, so here question number 18 and 19 linked answer question, question number 18 and 19. So what is given? Consider steady one dimensional heat flow in a plate of 20 mm thickness with a uniform heat generation of 80 megawatt per meter cube. The left and right faces are kept at constant temperature of 160 degrees Celsius and 120 degrees Celsius respectively. The plate has a constant thermal conductivity of 200 watt per meter Kelvin. The location of maximum temperature within the plate from its left face is. Okay, and next question is that the maximum temperature within the plate in degree Celsius is. Okay, so first of all কি দেওয়া আছে সেটাই তোমাকে লিখতে হবে। কোশ্চেন নাম্বার 18 and 19. Question number 18 and 19. So what is given in this question? So in this question, so consider steady one dimensional heat conduction, one dimensional heat flow in a plate of 20 millimeter thickness. What is the thickness? Suppose thickness is 20 millimeter with a
uniform heat generation QG that is equal to 80 megawatt per meter cube. The left phase, okay, so here question number 18. So the left phase, suppose T1 that is equal to 160 degrees Celsius, T2 right phase that is 120 degrees Celsius. Okay, the plate, okay, next key, the plate has a constant thermal conductivity, so K that is equal to 200 watt per meter Kelvin. So the location of maximum temperature within the plate. So if you draw the diagram here, suppose this is the diagram here. Okay, so this is x direction, and suppose this is the middle of this plate. Now total x that is 20 millimeter, total x that is 20 millimeter, this is 20 millimeter. 20 millimeter means that is 0.02 meter. Okay, 80 megawatt per meter cube means 80 into 10 to the power 6 watt per meter cube. Okay, so in this here, the T1 that is equal to 160 degrees Celsius, and T2 that is 120 degree Celsius. In this plate there is a heat generation QG dot. There is a heat generation QG. Due to this heat generation, the temperature, due to this heat generation, এখানে দেখো এই প্লেটের মধ্যে হিট জেনারেশন হওয়ার জন্য এখানে এই প্লেটের মধ্যে এমন একটা পয়েন্ট থাকবে যেখানে টেম্পারেচার বেশি থাকবে। সেই পয়েন্টটা কোথায়? সেই পয়েন্টটা সবসময় মিডিল থেকে যেদিকে টেম্পারেচার বেশি থাকে সেদিকেই সেই পয়েন্টটা লাই করবে। সো ইফ ইউ ড্র দ্য টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন ডায়াগ্রাম, সো হিয়ার সাপোজ this is the temperature distribution diagram. This is the temperature distribution. This is T1, this is T2, and there is T maximum. There is T maximum. Here T is maximum. Here T is maximum. So in this T maximum, এই কোশ্চেনে বলছে যে টি ম্যাক্সিমাম কোথায় হবে, মানে এই এক্সের ভ্যালু কখন, মানে এই যে এক্সটা কত, এই এক্সটা কত, মানে এই ডিস্টেন্সটা সাপোজ এই ডিস্টেন্সটা আমি x1 ধরে নিলাম, এই ডিস্টেন্সটা আমি x1 ধরে নিলাম। যদি এটা x1 ধরে নিই তাহলে কী হবে, যদি এটা আমি x1 ধরে নিই তাহলে আমি x1 বের করতে হবে আর টি ম্যাক্স বের করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ x1 অ্যান্ড টি ম্যাক্সিমাম। Okay. Now, so in this plate there is a 20 millimeter, and দেখো একটা জিনিস দেখো, প্লেট সবসময় এই দিক থেকে শুরু হয়েছে, এইখান থেকে শুরু হয়েছে, এবং প্লেট এদিক থেকে বাঁ দিক থেকে শুরু হয়ে ডান দিকে যাচ্ছে। সো ইন দিস, সো হিয়ার x equal to 0, হিয়ার x equal to 0, and হিয়ার x is x ডাইরেকশন কোন দিকে যাচ্ছে, ডান দিকে যাচ্ছে। সো এক্স এখানে হচ্ছে 0 আর এক্সের ভ্যালু এখানে হচ্ছে 20 মিলিমিটার। তাহলে এক্সের ভ্যালু এখানে হচ্ছে 0, যখন 0 হচ্ছে তখন T1 এর ভ্যালু হচ্ছে 160, আর এক্সের ভ্যালু যখন 20 মিলিমিটার হচ্ছে তখন T2 এর ভ্যালু হচ্ছে 120। ওকে, নাও আমরা যদি জেনারেলাইজড হিট কন্ডাকশন ইকুয়েশন দেখি,
সেখানে আমরা কি দেখব, যে সেখানে আমরা একটা ইকুয়েশন দেখব d2t আপন dx স্কোয়ার প্লাস qg বাই k দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। 0 মিনস ডোটি বাই ডোটাও ছিল এখানে, কিন্তু এখানে বলেছে, কোশ্চেনে বলেছে কি না স্টেডি, দ্যাট মিনস স্টেডি, স্টেডি মিনস দ্যাটস ওয়াই this is suppose here the generalized conduction equation is dt by dou t by dou tau, dou t by dou tau, but this is steady, so that is why this is equal to 0, and there is a one dimensional means only x direction, the heat is transferred from only x direction, okay, and there is a heat generation in this plate, okay, so this is the formula here, okay. So from this here d2t upon dx square that is equal to minus of qg by k, okay. So if you integrate this value, that is d2 by dx, that is equal to minus qg by k x, qg by k x plus c1. If you again integrate this, this is integrate here, integrate, again integrate, again integrate, again integrate কি করলে হবে, so t equal to minus qg by k x square by 2 plus c1x plus c2 plus c1x plus c2, ওকে। আচ্ছা এই অঙ্কটা একটু বড় আছে, কারণ এটা হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট অঙ্ক, কিন্তু ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট হিট জেনারেশনের অঙ্ক, তো সেই জন্য একটু মানে ইন্টিগ্রেশন বেশি করে করতে হচ্ছে, বাস আর কিছুই না। সো এইখানে আমরা বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব, এবং বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1 অ্যান্ড দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 2, ওকে। সো এখানে বাউন্ডারি কন্ডিশন কী বলা আছে না, বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব। বাউন্ডারি কন্ডিশন কি, হোয়েন এক্স ইকুয়াল টু 0 দেন t1 এর ভ্যালু দ্যাট ইজ 160। দেখো যখন এক্সের ভ্যালু 0 হচ্ছে তখন t1 এর ভ্যালু কত 160 হচ্ছে, তাহলে এখানে বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করলে এক্সের ভ্যালু যখন 0 হচ্ছে তখন t1 এর যদি আমি এই বাউন্ডারি কন্ডিশনটা 2 নম্বর ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করি, তাহলে কী হবে, এই t এর জায়গায় 160 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু qg বাই k ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই 2, এক্সের ভ্যালু 0, তার মানে এর টোটাল টার্মটা 0 হবে, প্লাস c1x, এক্স আছে এক্সের ভ্যালু 0, সো এটাও 0 হবে, প্লাস c2, সো ফ্রম হিয়ার c2 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 160, ওকে। নাও এগেন বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হবে, বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হবে, ওকে। এগেন যদি তুমি বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করো, এক্স ইকাল টু যখন কত হবে, এক্স ইকাল টু যখন 20 মিলিমিটার, তখন টেম্পারেচার কত T2 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাহলে এক্সের ভ্যালু যখন 0.02 মিটার, দেন হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ T2, T2 ভ্যালু হচ্ছে 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস, okay, T2 ভ্যালু দিস, okay. So if you put this value in question number in equation number 2, there is this is 120 that is equal to minus qg by k. What is the value of qg? That is 80 megawatt, 80 into 10 to the power 6 by k, 80 into 10 to the power 6 by k. What is the value of k? 200 into x square by 2, x square means that is 0.02 square by 2 plus c1x, c1 into 0.02 plus c2, okay. What is the value of c2? c2 value that is 160, c2 value 160. So from here c1 equal to, if you calculate that value,
then C1 equal to 2000, C2 is equal to 160 and C1 is 2000. Okay, now so when now we have to calculate the when temperature maximum, তাহলে এখানে ডিস্টেন্সটা কোথায়, কোন ডিস্টেন্সে টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম হবে। আচ্ছা, যদি এখানে টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম যদি হয় তাহলে এর ডেরিভেটিভ সবসময় জিরো হয়। তাহলে ফ্রম ইকুয়েশন নাম্বার 1 দ্যাট ইজ ডিটি বাই ডিএক্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কিউ বাই কে ইন্টু এক্স প্লাস সি1, তাহলে ডিটি বাই ডিএক্স হোয়াট ইজ দ্য ডিটি বাই ডিএক্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো। From equation 1, from equation 1, so dt by dx that is equal to minus qg by k x plus c1. So this is the 1 number equation, this is equation number 1. Okay, when temperature maximum, that means dt by dx that is equal to 0. So 0 that is equal to minus qg by k. Qg, what is the value of qg? That is 80 into 10 to the power 6 by k, that is 200 into x এর value. You have to find out this x এর value, that means x1. You have to find out this x1 value. What is the value of x1? That is equal to this, plus what is the value of c1? That is 2000. Okay, if you calculate the value, this x1 value will be 5 millimeter. 5 millimeter. Okay, this is 5 millimeter. So here the answer is option number C. The location of maximum temperature within the plate from the left face. So here correct option is C. Okay, now next question is that the maximum temperature within the plate is degree Celsius. The maximum temperature within the plate in degree Celsius. What is the maximum temperature? You have to find out this maximum temperature. So from equation number 2, the equation is T equal to minus qg by k x square by 2 plus c1x plus c2. Okay, when x equal to 5 millimeter, that is 0.005 meter. When x equal to, suppose in this here, when x equal to x1, when x1 that is to 5 millimeter, যখনই x1 এর ভ্যালু 5 মিলিমিটার হচ্ছে তখনই তো ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচারটা পাওয়া যাবে। তাহলে x1 এর ভ্যালু যখন 5 মিলিমিটার, দ্যাট ইজ 0.005, then you have to find out the t. So t will be the maximum, that is equals to minus 80 into 10 to the power 6 by k. What is the value of k? That is 200 plus x square by 2, 0.005 square by 2 plus c1x, that is 2000 into x এর ভ্যালু 0.005 plus c2 that is 160. What is the value of c2? C2 is 160. Okay, if you calculate that value, then you find out that this value will be 165 degree Celsius. Okay, so what is the correct answer? Option number B, that is 165 degree Celsius. Okay, this will be the correct answer. Okay, now next question number 21.
Question number 21. Question number 21. So in this question number 21, a coolant fluid at 30 degrees Celsius flows over a heated flat plate maintained at a constant temperature of 100 degrees Celsius. The boundary layer temperature distribution at a given location on the plate may be approximated as T equal to 30 plus 70 into e to the power minus y, where y in meter is the distance normal to the plate and T is in degree Celsius. If thermal conductivity of the fluid is 1.0 watt per meter Kelvin, the local convective heat transfer coefficient in watt per meter square Kelvin at that location will be dash. Okay. So first of all, what is given in this question? A coolant fluid at 30 degrees Celsius flows over a heated flat plate maintained at a constant temperature of 100 degrees Celsius. Okay, constant temperature of 100 degrees Celsius. The boundary layer temperature distribution at a given location on the plate may be approximated as T equal to 30 plus 70 e to the power minus y, where y in meter is the distance normal to the plate and T in degree Celsius. If the thermal conductivity of the fluid is 1.0 watt per meter Kelvin, the local convective heat transfer coefficient in watt per meter square Kelvin at that location will be. Okay. So this is question number 21. So what is given in this question? So 30 degrees flows over a plate. So T infinity is given. T infinity, that is 30 degrees Celsius. So there is a flat plate. There is a flat plate here. This is one flat plate. A coolant fluid at 30 degrees Celsius flows over a heated flat plate. So this is the flat plate. This is the flat plate, and the coolant fluid is flow over the flat plate. So at a constant temperature of, so here the plate temperature, what is the plate temperature? Ts that is equal to 100 degrees Celsius, and the coolant fluid temperature T infinity, that is 30 degrees Celsius. So T infinity, that is 30 degrees Celsius, and Ts that is 100 degree Celsius. Okay. The boundary layer temperature distribution at a given location on the plate may be approximated. So T that is equal to 30 plus 70 e to the power minus y, where y is in, okay, no problem. So thermal conductivity K is given, that is 1.0 watt per meter Kelvin. So you have to find out the heat transfer coefficient. You have to find out the H, value of H. Okay, how you calculate the value of H? How you calculate this value of H? Okay, so how you calculate this value of H? দেখো, এই যে প্লেট, এর সারফেস টেম্পারেচার টিএস দ্যাট ইজ 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এর টি ইনফিনিটি 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর তোমাকে বলছে যে হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট, লোকাল কনভেক্টিভ হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট বের করতে বলছে। লোকাল কনভেক্টিভ হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট বের করতে বলছে। তাহলে কীভাবে বেরোবে? এটা? তার কারণ দেখো, এটা এইভাবে বেরোবে
একটা জিনিস মনে রাখো, এই প্লেটের মাধ্যমে এই প্লেটের মাধ্যম দিয়ে যে পরিমাণ হিট কন্ডাকশান হচ্ছে মানে এই প্লেটের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ হিট কন্ডাকশান হচ্ছে সেই একই পরিমাণ হিট এই সারফেস দিয়ে বাইরে চলে যাবে, বিকজ দেয়ার ইজ এ কুল্যান্ট। ওকে, তারপরে এইখানে যে হিটটা ফ্লো করবে সেই হিটটা কনভেকশনের মাধ্যমে চলে যাবে। যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হয় তাহলে কি দ্যাট মিনস এই প্লেটের মধ্য দিয়ে কন্ডাকশান ইকুয়াল টু এই প্লেটের উপরের পোর্শন দিয়ে কনভেকশান। তাহলে কন্ডাকশানের ফর্মুলা কি না কিউ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এ ডিটি বাই ডিএক্স। দিস ইজ দ্য কন্ডাকশান ফর্মুলা, ফুরিয়ার ল অফ কন্ডাকশান। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য কনভেকশান ফর্মুলা? Q, so this is q dot that is equal to HA delta T. This is convection heat transfer. This is Newton law of cooling. Okay, if you equal this then minus KA মানে কি এইখান দিয়ে যা হিট ফ্লো হচ্ছে এইখান দিয়ে সেই পরিমাণ হিট বাইরে চলে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে মাইনাস KA if you equate this to equation, that is Ka dt by dx that is to Ha delta T. Delta means Ts minus T infinity, তাহলে Ts minus T infinity. ওকে, নাও এখানে যেটা বলছে T is a function of y 30 plus 70 e to the power minus y, because this is the y direction, so that is why this x is not, this is y, this will be the y. This is because this is y direction. Okay, so this will be y. Okay, so now what is, so T is given, T that is equal to 30 plus 70 e to the power minus y. So now y direction কি এদিকে হচ্ছে y direction. At y equal to 0 you have to find out the dt by dy. Okay, তাহলে dt by dy that is 0 plus minus 1 70 e to the power minus y. তাহলে dt by dy at y that is equal to 0, that is to minus 70 into e to the power minus 0, that is to e to the minus 70. Okay, so this value is minus 70. Okay, so here এখানে তোমাকে কী করতে হবে, y equal to 0 তে এটা বের করতে হবে, dt by dy y equal to 0 তে বের করতে হবে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ k, দ্যাট ইজ টু মাইনাস অফ k1 এরিয়া, দিস এ ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল। তাহলে dt by dy দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 70, দ্যাট ইজ টু h, you have to find out this value of h, ts that is 100 minus t infinity 30. Okay, if you calculate that value then h will be 1 watt per meter square Kelvin. So this will be the correct statement, this will be the correct answer. So here this option here the local convective heat transfer coefficient in watt per meter square Kelvin at that location will be 1, Okay, now next question number 28. This question, okay, in this question read the question carefully, okay. So in this question, so consider one dimensional steady state heat conduction across a wall as shown in the figure below. So this is the figure here, this is the figure here,
সো কিউ ডবল ডটস হিট ফ্লাক্স যেটা হচ্ছে 1 × 10⁵ watt per meter square, and this is the one plate, their temperature T1 and this is T2, and there is a T infinity temperature, that is 25 degrees Celsius temperature, and in this there is hex x and x equal to 0. Okay, so read the question carefully. Okay, this question, so consider one dimensional steady state heat conduction across a wall as shown in figure below, of thickness 30 mm and thermal conductivity 15 watt per meter Kelvin. At x equal to 0, a constant heat flux, that is Q double dash, that is equal to 1 × 10⁵ watt per meter square is applied. On the other side of the wall, heat is removed from the wall by convection with a fluid at 25 degrees Celsius and heat transfer coefficient of 250 watt per meter square Kelvin. The temperature at x equal to 0. You have to find out what value. You have to find out the value of T1. You have to find out the value of T1. This T1 you have to find out the value of T1, not T2. not T2. T2 এখানে দরকার হবে না, এখানে অনলি T1 এর ভ্যালুটা কত সেটা তোমাকে বের করতে হবে। কীভাবে বেরোবে? আন্ডারস্ট্যান্ড, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কনসেপ্ট। ওকে, ভাবো কি হবে। আচ্ছা, এই যে কোশ্চেনগুলো হচ্ছে এগুলো বেসিক কনসেপ্ট থাকতে হবে। কন্ডাকশানের যে চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টারে তোমাদের বেসিক কনসেপ্টটা থাকতে হবে। যদি বেসিক কনসেপ্ট থাকে তাহলে এটা করা যাবে, এই ম্যাথগুলো সবগুলো, এই যে যে সমস্ত ম্যাথগুলো আছে সেগুলো সবগুলো করা যাবে। না হলে হঠাৎ করে করাটা অনেকটাই ডিফিকাল্ট। কেন? এটা ডাইরেক্টলি গ্রেডের কোশ্চেন, ঠিক আছে? আর গ্রেডের কোশ্চেন অনেকটাই টাফ, কিন্তু ইজি কোশ্চেন যদি তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে তাহলে দিস ইজ মোস্টলি ইজি কোশ্চেন, বিকজ গ্রেড মিনস গ্রাজুয়েট অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, so that's why this is easy question. But if you not read the theory portion, then this is difficult for you, this is difficult for you. So that's why concept, first of all you have to clear your concept, because this is very very important. Okay, now so here in question number 8, what is given in this question? You have to find out what is given in this question. Okay, in this question number 28, consider one dimensional steady state heat conduction across a wall as shown in the figure. Thickness dx is given, that is 30 millimeter. Okay, 30 millimeter. Thermal conductivity K, that is 15 watt per meter Kelvin. At x equal to 0, that is Q double dash is given 1 × 10⁵ watt per meter square is applied. On the other side of the wall, the heat is removed from the wall by convection. T infinity is given, that is 25 degrees Celsius, and heat transfer coefficient H is given, that is 250 watt per meter square Kelvin. The temperature at x equal to 0, that is T1. So if you draw the diagram here, so this is the wall, here this is the wall, this is the wall. Okay, there is a heat flux is there, this is Q double dash. There is a temperature, this temperature suppose T1. Diagram is given in this question, so that's why I repeat the diagram. This is T1 and this temperature, this is T2, and here this temperature T infinity, that is 25 degree Celsius. So here this is T1, T2, and this is T infinity, that is 25 degrees Celsius. Okay, you have to find out this T1. How you calculate this T1?
So if you apply this formula, so this dx, so here dx, this is dx, so কিউ ডবল ড্যাশ এই প্লেটের এটা দিয়ে যা হিট ট্রান্সফার হবে সেই হিট ফ্লাক্সটা এই যে প্লেট আছে এর বাইরে থেকে সেই একই হিট ফ্লাক্স বাইরে বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে কী পারবো না, কিউ ডবল ড্যাশ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু টি ওয়ান মাইনাস টি ইনফিনিটি বাই ডিএক্স বাই কে প্লাস ওয়ান বাই এইচ। যদি এটা দুটো প্লেট ধরা হয় তাহলে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। যদি ইলেকট্রিক সার্কিট ড্র করো তাহলে দুটো প্লেট গায়ে গায়ে আছে, একটা প্লেট দিস ইজ ওয়ান প্লেট অ্যান্ড এটাকে আরেকটা প্লেটভাবে ধরে নিয়েছি। তাহলে টি ওয়ান মাইনাস টি ইনফিনিটি ডিএক্স বাই কে প্লাস ওয়ান বাই এইচ। ইফ ইউ অ্যাপ্লাই put this value, that is 1 into 10 to the power 5, that is equal to t1. What is the value of t1? You have to find out this value of t1 minus t infinity, that is 25 degree Celsius by dx, that is 30 মিলিমিটার দেওয়া আছে, তাহলে 0.03 মিটার, 0.03 মিটার। তাহলে 0.03 বাই কে, দ্যাট ইজ 15 plus 1 by h, h value that is 250. Okay, now if you calculate that value, what is the value of t1? That is 625 degrees Celsius. 625 degrees Celsius. So the correct answer is 625 degrees Celsius. So question number 28. So this is 625 degree Celsius. This is 625 degree Celsius. Okay. So the next question 29. So this is the question here. This question is very very important. Okay. What is this question? So question number 29, a material P of thickness, so here a material P, this is material P, this is steel slab and this is steel slab. Okay, so বলছি কি না a material P of thickness 1 millimeter, this is 1 millimeter, this is 1 millimeter, sandwiched between two steel slab as shown in the figure below. A heat flux 10 kilowatt per meter square, that is the heat flux, that is 10 kilowatt per meter square, is supplied to one of the steel slab as shown below. The boundary temperature of the slabs are indicated in the figure. Assume thermal conductivity of this steel, that is 10 watt per meter Kelvin. Okay, considering this is steel slab, considering one dimensional steady state heat conduction for the configuration, the thermal conductivity K in watt per meter Kelvin of the material. You have to find out the thermal conductivity K. So how you find out this thermal conductivity K? So here, so what is given in this question? So in this question there is a slab. There is a slab is given. This is one slab, this is another slab, and this is another slab. This is steel slab, and this is P conductor material, and this is also steel slab. Okay, so Q heat flux Q double dash, that is 10 kilowatt per meter square. Okay, there is a T1 temperature, that is to 500 Kelvin, and T2, that is 360 Kelvin. Okay, and this is
1 millimeter, and this is 20 millimeter each, 20 millimeter and 20 millimeter. Okay, so thermal conductivity of the material P. So you have to find out the thermal conductivity K of material P. So here thermal conductivity of steel is given. Thermal conductivity of steel, that is equal to 10 watt per meter Kelvin. Thermal conductivity of steel is given. Okay, thermal conductivity of steel is given. Okay, so thermal conductivity যদি steel is given থাকে, তাহলে এখানে কীভাবে বেরোবে এটা? So Q does, we know the formula, that is Q double dash, that is equal to T1 minus T2 by dx by ks plus dy dy. Suppose this is dx that is to 20 millimeter, and dy that is to 1 millimeter. Okay, dx by k of, this is k of p plus dx by ks. তাহলে what is the value of q double dash? That is 10 into 10 to the power 3, 10 into 10 to the power 3, that is t1 minus t2, that is 500 minus 360 by dx by k, dx that is 0.02 by ks, that is 10 plus dy by k, that is 0.001, because this is 1 millimeter, so this is 0.001 meter by k. You have to find this k value plus dx. What is the value of dx? That is 0.02 by 10, 0.02 by 10. If you calculate that value, then k will be equal to k of p, যেটা k will be 0.1 watt per meter Kelvin, 0.1 watt per meter Kelvin. So this is 0.1 watt per meter Kelvin. So thermal conductivity K in watt per meter Kelvin of the material P equal to 0.1 watt per meter Kelvin. Okay, now last question of this day, that is question number 30. Question number 30. কি বলেছে না, হিট ট্রান্সফার, কোশ্চেন নাম্বার 30, হিট ট্রান্সফার থ্রু এ কম্পোজিট ওয়াল is shown in figure. Both the section of the wall have equal thickness. The conductivity of one section is k and the conductivity of other section is 2k. The left face of the wall is at 600 degrees Celsius and the right face is at 300 degrees Celsius. 300 Kelvin, 600 Kelvin, and the right face is 300 Kelvin. Okay, now what is given in this question? That is the interface temperature Ti of the composite wall. So you have to find out this interface temperature. So first of all, draw the diagram. So question number 30, if you draw the diagram, so this is one plate, the length of this plate, this is L, and here this is also L, and the thermal conductivity K, that is heat flow. In this case there is a heat flow. Okay, heat flow, and
the thermal conductivity here K, and there is a 2K, and there is a temperature 600 degree 600 Kelvin, and there is a 300 Kelvin. So suppose T1 that is to 600 Kelvin and T2 that is equal to T2 that is equal to 300 Kelvin. You have to find out the Ti, intermediate temperature. You have to find out the interface temperature Ti in Kelvin. You have to find out the interface temperature Ti in Kelvin. You have to find out the interface temperature Ti in Kelvin. How? তাহলে এটা কীভাবে করবে না, হিট ট্রান্সফার রেট এই ওয়ালটার মধ্যে দিয়ে যা যাবে, তাহলে হিটটা এই ওয়ালের মধ্যে দিয়ে যেভাবে যে হিট ট্রান্সফার করবে, আর এই ওয়ালটার মধ্যে দিয়ে সেই একই পরিমাণ হিট ট্রান্সফার করবে। তাহলে হিট ট্রান্সফার রেট ফ্রম দিস ওয়াল ইজ ইকুয়াল টু হিট ট্রান্সফার রেট টু দিস ওয়াল। ওকে, এই প্লেটের মধ্যে দিয়ে যে হিটটা ট্রান্সফার করবে, এই প্লেট দেখো সাপোজ দেখো দুটো প্লেট, এটা একটা প্লেট অ্যান্ড এটা একটা প্লেট। এই প্লেটের দেখো এই প্লেটের মধ্যে দিয়ে যে হিটটা ট্রান্সফার করবে, এই প্লেটের মধ্যে যে হিটটা ট্রান্সফার করবে, তাহলে এই প্লেটের মধ্যে দিয়ে যে হিটটা ট্রান্সফার করবে, দিস ইজ দ্য থিকনেস। এই প্লেটের মধ্যে যে হিটটা ট্রান্সফার করবে সেই একই পরিমাণ হিট এইখানে যে এখানে একটা যে থাকবে, প্লেট থাকবে, সেই একই পরিমাণ হিট এটা দিয়েও ট্রান্সফার করবে। তাহলে তার মানে যদি আমি হিট কন্ডাকশান ইকুয়েশান লাগাই, যদি আমি হিট কন্ডাকশান ইকুয়েশান ফুরিয়ার ল যদি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফুরিয়ার ল? দ্যাট ইজ কিউ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু KA dt by dx. This is the Fourier law. Okay, this is very very important law. So this is the intermediate temperature. So if you draw the Fourier law, so here suppose the heat conduction that is Q1, this is here Q2. If Q1 equal to Q2, then if you equate this suppose this is Q1 that is equal to Q2. Okay, so this is Q1 that is KA dt by dx. তাহলে this is K into A, the area of this plate 1, that is equal to area of this plate 2. I write down this is the area A, the K into A into dt by dx. What is the value of dt by dx? dt, that is temperature difference, that is 600 minus Ti by dx, that is here 2K into A into Ti minus 300 300 by L. So this L cancel out, A and A cancel out, this K cancel out. Okay, তাহলে 600 minus Ti that is equal to 2Ti minus 600. So 3Ti that is equal to 1200. আর টিটা দিকে আসছে, তাহলে টিটা দিকে গেলে আর 600 দিকে গেলে 3Ti ইকুয়াল টু 1200। তাহলে এখান থেকে টি আর ভ্যালু হবে 1200 by 3, that is 400 Kelvin. So this will be the correct answer. Okay, this will be the correct answer. So in this way এইভাবেই আমরা গেটের পুরনো সালের কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করব। সো এরপরে দেন তোমাদের আরেকটা লেকচার আমি দেবো, ঠিক আছে? এই লেকচার দিলেই এই চ্যাপ্টারটা, এই কন্ডাকশানের যে পুরনো সালের যে কোশ্চেনগুলো আছে গেটের, মোটামুটিভাবে যে মেন কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে। তোমরা থিওরি পোর্শন দেখে তারপর এটা প্র্যাকটিস করবে, দেখবে এটা যখন কন্টিনিউয়াসলি তোমরা দেখতে থাকবে, দেখবে অটোমেটিক্যালি তোমাদের ফর্মুলাগুলো মনে থেকে যাচ্ছে এবং প্রসিডিওর যে এখানে যে কীভাবে অঙ্কগুলো করতে হবে তার যে প্রসিডিওর
সেই প্রসিডিউরটা কিন্তু মনে থেকে যাচ্ছে। এভাবেই তোমরা মনে রাখবে, খুব ভালো করে পড়াশোনা করে যাও, খুব থিওরিগুলো ফর্মুলাগুলো রিভিশন করো, হ্যাঁ, এটাই কামনা করি। আর ভালো করে গ্রেডের জন্য প্রিপারেশন করে যাও। ওকে, থ্যাংক ইউ মাই ফ্রেন্ড, থ্যাংক ইউ, বাই বাই।